Hello, babies. Assalamu alaikum and a very good morning. How are you all? Hope we all are fine, right? আমরা সবাই অনেক ভালো আছি, তাই না? আচ্ছা. Okay, babies. Today we'll draw a fish. Are you ready? Okay, then let's draw together. Here is my paper. All of you take yours. Okay, babies. See, we have a shape here. What is the name of this shape? Yes, this is oval shape. Now today we'll draw a fish with this shape. Okay? Okay, let's start. First, we will have to draw a sleeping line in the middle of your paper. Okay? We will keep space all around. Just like this. We'll draw the sleeping line very lightly that we can erase it later. Okay? Now we will draw a half circle from here like this. Then we'll draw a half circle under the sleeping line in the same way. Like this. Okay? Now we can join these two half circle. See, it becomes a oval shape, right? Now we'll draw a half circle from here like this and a half circle from here like this. Now if you want, you can expand this sleeping line that we can measure the middle point of the tail. Now we will join this point to this point by a half circle or slanting line. Now we can join here. See? Okay. Now we'll give eye. We'll draw a circle here and a little circle in the middle. Now a reverse of circle here. If we want, we can erase. Now we will erase this middle sleeping line. Now we will give it a fin. Okay, আমরা একটা পাখা দিয়ে দিব। পাখা ছাড়াও কিভাবে সাঁতার কাটবে? সেজন্য আমরা এখান থেকে একটা slanting line up, slanting line down. ওকে? তারপর সেম ভাবে আমরা we'll draw a V like this, slanting line down, slanting line up. এখন আমরা ওকে একটা মাউথ দিয়ে দিব like this. And we will erase half circle here. If we want, we can give it a
You can give it leaves. Now slanting line, slanting line. See how easy? Now we'll give it bubbles. ফিশ কোথায় থাকে? ফিশ তো পানিতে থাকে। এখন আমরা ওকে পানিতে ছেড়ে দিব। চাইলে আমরা এখানে হাফ সার্কেল দিয়ে ওকে আর একটু নাইস করে ড্র করতে পারি। হয়ে গেল আমার ফিশ। এখন আমরা এটাকে কালার করব। ওকে, লেটস স্টার্ট কালারিং। যখন আমরা কালারিং করব আমরা আস্তে আস্তে এক পাশ থেকে সুন্দর করে কালার করে যাব, যাতে কোনো সাদা অংশ দেখা না যায়। ঠিক আছে? মিস এখানে অরেঞ্জ কালার দিচ্ছি, তোমরা চাইলে তোমাদের ইচ্ছা মতো কালার দিতে পারো। তবে আমরা ব্লু কালারটা ইউজ করব না, কারণ ব্লু যেহেতু আমরা পানি দিব, তাহলে ফিশটা পানিতে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই জন্য আমরা ব্লুটা অ্যাভয়েড করব। অন্য যে কোনো কালার ইউ ক্যান ইউজ। ওকে, আমি ওর পাখাটা অরেঞ্জ কালার দিব, সো আমি ওর পাখাটাও কালার করে ফেলি। ও তেল চাকেও আমি অরেঞ্জ কালার দিব। সো আমি একবারেই অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে ফেলছি। আমরা সবসময় ডিপ করে কালারিং করার চেষ্টা করব, তাহলে ইট উইল লুক নাইস। না, বডিটা আমরা দিব ইয়েলো কালার। তোমরা চাইলে তোমাদের ইচ্ছে মতো কালার দিতে পারো। আমরা চেষ্টা করব বক্সের বাইরে কালার না করার, যদিও মিক্সারটা একটু একটু বাইরে চলে যাচ্ছে। তোমরা আরও নাইস করে কালার করবে। চাইলে আমরা ওয়েভগুলো একটু ডিপ ব্লু কালার দিয়ে দিতে পারি। যখন আমরা ফিশের কাছাকাছি কালার করব, আমরা একটু সাবধানে কালার করব, যাতে দুটো কালার একসাথে মিক্স হয়ে না যায়। আমরা যখন শেপ দিয়ে ড্রয়িংগুলো করব, আমরা শেপগুলো খেয়াল করব। শেপটা যাতে ঠিক থাকে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। Okay, see, done. This is my fish. Okay, thank you. Allah Hafiz. Keep practicing. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। আর নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।